Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, I hope you're doing well. Babuza Kavalunji, I'm ready in the first day. Today with Dr. Fatia. Yes. Dr. Fatia, tukwanirizaako and popular chat. Nsanyusa okutukyaza. So ndi wano ne Swabra tugenda kuba tubagamba like tubaddamu ebibuuzo nga mbuuza tubaddamu kuba ngambe like mulina ebizibu bingi ebikwatagana ku mannyo gammwe so tugenda kuba tubaddamu ebibuuzo byonna. Okay. Well, Dr. Fatia, recently for hosting Dr. Solomon Chimera, Oh, mumanyi, he's my colleague. Fena tuli mu field. Tuli lwakuba yali mu medical field. Nze ndi nsomo dent. So we happened kubeera ne interview naye. Naye twali tunyumya ebintu bingi mu interview and we happened okwogera ku mannyo. But briefly, alina ekintu kye yayogera ne kikwata abantu. I know. N'agamba nti nno abantu abamu kuffe nti ekintu ky'okunyaama tusikira kisigire. Mukikwasizza Era nekitugalinga abantu. Omanyi abantu abalaba abantu ebintu bino bangi. Sometimes omuntu tagenda corresponding from YouTube, but they respond differently. So someone came to my inbox n'agamba nti Dr. Solomon yayogedde ku kintu eky'okugamba nti okunyaaka tusikira tusikire. Lwaki temufunayo omusawo n'ajja n'atunnyonnyola in depth like tutegeera ekirwadde ekyo kiva ku ki. So munaffe ebigere naffe ne tujja to the dentist Uganda. I know, right? Kakati doctor njagala otunnyonnyola omuntu kiki ekimuleetera okunyaka kubanga waliyo abantu b'osanga n'asenya kituufu nnyo bulungi ng'akulaga nti akozesa toothpaste omulungi ng'akulaga obusenya bukyusa. Yes. Kiki ekireetera omuntu okuwunya akamwa naye era n'asigala ng'akugamba nti akamwa kakoze eki oba ayinza obutagamba naye ng'omulaba ng'omulala wamusembererayo aba akifuna kiri eri nti they have that bad breath. Producer wange atera okugamba nti no abasiraamu tunywa akamwa bamusirye muwunya akamwa. Nkitegeera there is a reason to that naye tugenda tutuuka yonna tubinnyonnyole. Kati njagala otunnyonnyole abalimi ba popular chat awo bannyonnyole lwaki omuntu aba awunya akamwa kiki ekireetera omuntu bulwadde buva wansi mu mubiri. Bulwadde like causes ziri nnyingi naye nga wenkugambye tugendagenda tumenya mpola mpola kimu ku kimu paka we tutuuka ku nsonga bonna bagenda vaawo nga bali satisfied ne answers zaffe. Okay, tutandikira awo. Kati ekireetera omuntu okuwunya akamwa. Okuwunya akamwa ffe mu science tukimanyi nga halitosis. Which is in simplified English bad breath. Kati kuno okuwunya akamwa kulina causes za mirundi ebiri. There is what we call physiological causes and non-physiological causes. Kano physiological causes we manchiza mu luzungu lwangu natural causes. Then non-physiological ne tusobola okugamba nti they are non-natural what? Causes. Kati kantandikire ku the natural causes which is known in scientific term physiological change causes. Zino zo nga wenkugambye nti physiological like from the body is what? It's natural. Era ogenda okwesanga buli omu ku zino physiological causes afunako. Kati example number 1 it's that morning breath. Morning breath nga wakazuka njifuna nawe ojifuna eyo tosobola gikola ki tosobola gyewala. Everyone gets that. When you've woken up like that morning, there's that breath that you have. But that one is what? Physiological. And we all get rid of it when we wake up and then we brush our teeth. Ogenda okwesanga causes zino zonna. The main way we can avoid them is what? Brushing our teeth. Kati eyemu kwesooka. It's the what? The physiological causes. Eyokubiri ni gyongambye nti abasiraamu oluusi bakola ki? Bawunya akamwa nga basiibye. Okitegeera? Eyo nayo eri under the what? The physiological cause. Oba nga prolonged hunger. N'obeera awo ng'enjala neekulumamu for some hours ogenda owulira nga akamwa like breath ekoze eki ekyuseemu. It's because it comes all the way from our what? From our system. When those enzymes are carrying out activities and when they are slowed down for some time, zigenda kureactinga. Ofunemu ako ereeteyo breath. Era osanga omuntu walya emmere oba na freshening up with drinking water or they hydrate, you find that it is going to do what? To go away. So another cause, it's also physiological, people with systemic diseases. Systemic diseases, what are they? When you have maybe diabetes, or you have HIV, or you have pressure,
Yes, diabetes abasukali. So ezo systemic diseases, they compromise the body. Kati ng'omuntu alina HIV, like the immune system is what? It's compromised. So ogenda olaba nga the white blood cells, their function, ate mu mubiri gwaffe, anything that alters the function of the white blood cells or the red blood cells, like the mouth is like a mirror of what is happening in our bodies. So ogenda okulaba nti oli afuna bad breath eyo because ayinamu ekirwadde kye oba ayinamu oli sukaali muli kati ereeta because of the compromised what? Immunity. Oba ontegeera. That's ogenda olaba abantu abamu aba ayina obulwadde tugambe nga ayinanga HIV, ogenda omulaba nga afuna like sores in the mouth. Or someone is having candidiasis, they're having sores in the mouth. So when you have those sores in the mouth, obviously they're going to bring about that what? That bad breath. Nga also okuba ng'oyina have you ever found like it has that weird smell, ebbwa it brings? So no muntu alina ezo systemic diseases, ogenda okwesanga ng'akoze eki? Ng'alina. So kitegeeza nti omuntu yenna okuwonyaaka. Because there are also Muslims that first never tawonyaaka. Yes. And then there are those, of course, why you get the job is definitely. Yes. Yes. Kati, doctor, kitegeeza nti omuntu ono awonyaaka ebiseera ebisinga because olina endwadde z'omenye. Either bayina siliimu or diabetic. Tewali omuntu asobola okuba nga talina zino endwadde naye ng'akamwa kawunya. Anti kati nayo tugenda ku eri step gye nkugambye ey'okubiri, what is called like non-physiological causes. Those ones osanga omuntu nga naturally talina kirwadde ekyo n'aba tasiibye talina naye ng'awunya akamwa. Why? Because of maybe their oral hygiene. Some people when they're brushing they rush. Osanga omuntu nga waba brushing nga namanya ga molars tebagawa budde. Ye afokasinga wano we tulaba. So when that food keeps on piling in those, because remember our teeth, zina like fissures of line, like so food it's easier for food to get stuck there. So if you brush and you don't give time to those teeth, it's going to keep retain food, so it brings about that bad breath. That means our oral hygiene is very, very important. Very important. So if you're found to systemic diseases, toli musiramu nti osiibye, yes, there is that morning bad breath, like wazukuse kumacha omaze okusenya. So oyinza okunya akamba because tosenya ki bulungi, your oral hygiene is not good, you're not brushing very well. Or you find some people they brush nagamba nze musawo nsenya nyina toothbrush ennungi nsenya bulungi, but they forget to brush the tongue. Remember the tongue is like, it has that kind of like hairy surface. So if you don't brush it, it's also going to keep that. Okitegeera. Era wegendereze nnyo nti bw'oba omaze ennaku nnyingi nga tolusenya, when you brush it has that like kind of sticky coating ebeekola ki ebeva. Yes. Kati abantu abasinga tebakola ki tebalusenya. Even the palate, people forget to, like when they brush, you have to also brush like the palate side up. Towards the like kumpi n'amannyo mu gums wansi, because ebyo byonna wotabirongosa, it's going to contribute to the bad breath. Yet you don't have the systemic diseases, ate tosiibye, ate bulijjo osenya naye ng'ensenyayo si nnungi. Then oral habits, like abantu balinamu obuze, oli nga yenywera kasigara, oli nga yenywera akengeke. So there is no way you're going to have a good breath when you have that unhealthy habits you do at the end of the day. Era wegendereze nnyo abantu banywa ajja kusemberera ayogere. Yes, thank you so much. Yes. About food, yes, even food. You find that there are some kind of food like the spicy food. When ndya ebijanjaalo n'oli agenda okulya garlic straight, we can't have the same breath. That's why abantu abasinga they brush baba era naffe tubulina wano brush koso otambula nako. Womala okulya, take 2 minutes, go brush, freshen up, breath eddewo. Because spicy foods like garlic, you have to have that bad breath. You've eaten fish, you'll obviously have that bad breath. So era ogenda okwetoola nti oral hygiene yaffe egenda tuwonya ebintu bingi. When your oral hygiene is good, you find that you're trying to maneuver all those factors. You ate spicy food, you took a short break and you brushed your teeth. Oba like you have that yobu habits.
once in a while no smoking amukashishako, or once in a while with your friend you take that alcohol. But no manya nti nkola kinywako, so you nokufaayo because wali abantu abamu nga they smoke shisha, they smoke whatever they smoke, naye nga gamaze musawo every after two weeks nzija ne bankola ka scaling and polishing ne tumujjako eyo suit because wesanganya abantu ababa smoking eno mumanyi waba bakutte kyekiranga ekikoting kya black. I don't know how best I can explain it, naye nga that smoke keeps on like staining their teeth. Naye nga wenkugambye nti everything rotates more now our oral hygiene. Yeah. Kati njagala tutunuulira n'omuntu atalina birwadde wabugambye because some people don't even care about themselves. Agenda bamukebera ebirwadde. Omumanyi nti nno oluusi abantu abalina ekirwadde naye nga tomanyi nti akirina. Yes. Kati Dr. tuyiseemu otya omuntu bw'ayinza okufa ku balwadde? Oh, the oral hygiene. Yeah. Like oral hygiene eyina ebintu bingi naye kyenjo sookera ddala okutandika nakyo, it's what they call a dental checkup. Yeah. And a lot of people don't take it very serious. Ekitegeera because there are things nga woyogedde nti abantu tuba tuyina ebirwadde naye nga tetukola ki nga tetumanyi. Yes, ate wano ku dentist Uganda our checkups are free of charge. Era namwe musobola ovano nga tubayisizaamu ka check-up. Yes. Yeah. Kati kisinza dda kyenjagala oteekako ensira is the dental check-up. You have to check your teeth. Okay, what does yes. that mean, doctor? Oral hygiene. Oral hygiene. Tukatuliko oral hygiene. Ntandise ne dental check-up. Lwaki njifudde first. Kubanga olaba we all do the things. We all brush our teeth. We all are going to floss. We are all going to buy the expensive toothbrushes, the expensive mouthwash. But sometimes you're not going to identify that problem unless you've come to the to the hospital. Zino mouthwash zonna nnungi, nezo toothpaste zonna nnungi, but it all comes to how we use them. Kati abantu abamu wagwa ku mouthwash aba ayagala gifiirako. Agikozesa Monday, Tuesday, Wednesday, which is not good. You can use it like twice or thrice in a week. Kyekimu n'ensonga abantu gye bakozesa mu Sensodyne. Omuntu bamugamba buy Sensodyne for your sensitive teeth, ate ye n'akisusa n'ayagala agifuula eddagala ly'amannyo. Yet it is just medicated toothpaste. Just use it for 2 or 3 days and you stick to your normal toothpaste. Kati nga tukyali ku nsonga yaffe ya oral hygiene, katuvudde ku dental check-up. Then there's that like habits z'okola ewaka. Ekyokusenya kyo okuva mu buto batugamba tulina osenya. But still you can oyinza okisusamu nogamba nze nja kuba nsenya like after meals. After meals, one ugamba kijja kunzibuwalira. I'll be brushing in the morning, then also at night before I go to bed, so that I clean all that I sleep when my my mouth is clean, because the bacteria in the teeth they get more time to eat on that food at night. Nga twebase nga system yonna. Like how do you advise us? Like you say, brushing up my chair every after meal. But there are people that are never abnormal. People will eat. It's you to find the way to, if you love yourself, and you be like, I'll be brushing after meals. Oba kiganye nga bwe nkugambye kati nganze nange nature after meals kikola kinzibuwalira. Then making sure before I go to bed I do what? I brush, so that all that food I ate throughout the day I don't sleep with it. Dr. Simon, I need to share to how true is that? Anti kakyasinza obuchafu ku muntu kuba ke kasinga okuyingiza emmere. There is no way you're going to put anything in your body before using the mouth. Ogone kwesanga woba onywa, you have to use the mouth. Woba olya, you have to. Ate no akamwa kakola ebirala bye sitagenda kwogera abamu babimanyi. Kati so that's it. That's why you're choking. That's why omuntu ata taking care of their mouth. Mbasimanyi kyaliko. Because buli kimu kitandikira almost from the mouth.
Yes. oyogedde ku bintu bingi okusa naye siwulidde bw'omenya malusu oyogera ku malusu someone told me nangamba sometimes akamwa kaffe kaproducinga amalusu agamalusu ne galeetera akamwa okuwunya. Does saliva amalusu gano galina eniro gye gaplayinga mu kamwa k'omuntu okuwunya? Abamu bagamba nti amalusu luusi gye gava waba wakyafu like tebatunyonnyola bulungi amalusu gano gye gacontributingaho okuwunya kamwa. So galina a very big importance because amalusu go nga go in fact every time kabeera kakola ki cleansinga like yes yes that's why katonda w'amaanyi nnyo because amalusu go amalusu tega contributing na kuwunya mu kamwa. In fact amalusu gatuyambako okucleaninga akamwa kaffe. So like saliva has that cleansing effect in our mouth. It cleanses the mouth. That's why it's in constant supply buli mugayina kubeera mu kamwa. Because okimanyi nti buli woba oyogera saliva is being produced then n'omira okimanyi nti omuntu bw'alyeza anakola bw'otyo n'amira like you've cleaned your mouth nga tanywedde. So eyagamba nti ate saliva tewunyisa nakamwa. In fact it has that cleansing effect. It's physiological, like it's natural. That's why we have those salivary glands in our mouth and they keep producing what? Saliva all the time to help us in that cleansing cleansing effect. Era n'oba olina ky'olidde just okulaba oti n'omira omuntu agamba olina ekintu oba ekijanja n'okola and you swallow. Saliva has that cleansing effect. Ate even another importance of saliva, it softens food. Okimanyi nti n'oba olidde lumonde nga lukala oba ki, there's a way like when you're chewing, like the chewing plus the saliva, it softens the foods and then okitegeera kera kati abantu abali in developed countries they even have those chewing gums, those tablets that helped in fact to increase on the salivary production. So it's good to chew. It's good to chew. It's also someone told me nti no buli wobeera chewinga enzymes zibeereyo nga expecting emmere and like oba tolina kisusa nnyo like abamu bakisusa what like too much of everything is bad. If you overchew era like it's not good to chew kale nga tonnalya oba nga yo kati okedde kumanya tolina tonnalya otaddemu chewing gum. It's not olubuto olusuubira emmere olubuto luba lusuubira emmere. But if you've eaten and like you're fine you can chew because it helps to produce what? Saliva, and saliva has that cleansing effect. So saliva is very important. Like it doesn't make our mouth smell, instead it cleanses out our mouth. And it also helps us with speech. Okimanyi nti singa akamwa kali dry nnyo singa tosobola kwogera bulungi. But era waliwo n'obeera ng'oyogera n'owulira nga weetaaga kunywa ofune ku maanyi agoogera. Njagala kuzzayo emabega kati. Oyo omenye ku ndwadde ezireeta akamwa okuwunya. But other diseases nga zijja nga za kamwa. Basically nga kamwa. Kati nga bw'olaba nti okeera ku makya n'olwala wano. Ne wajjawo oba bw'olaba abakyala nti n'ofuna infection oba candida oba ki. Because waliwo abantu bw'olaba ng'olulimi lwe luliko simanyi bwe babiyita hairy tongue. It's geographical something. Geographical tongue. Yeah, ng'olulimi lwe luliko ebintu tebitegeerekeka. Waliyo endwadde nga bw'owulira nti nno omukyala yafunye candida oba yafunye candida yennyini eyo gy'oyogedde. Oral candidiasis one of the common oral diseases. Oral candidiasis era naye eva maybe like people who use mouth for sexual activities. Osanga ng'omuntu alina already candida, genital candida, ate nawe n'okozesa akamwa, at the end of it all you end up getting oral candidiasis. Naye ate n'abakyala bagirwala. Anti bonna, that's why ngambe bonna like it goes either way. Era one sign of oral candidiasis, if you see like white plaque, like ng'oine ku lulimi lwo nga like if you scrap it wabako ekintu nga kya white, maybe around the size like this, kati eyo candida erina like 3 types. Waliyo eyo tutanyo giyita leukoplakia candidiasis, like nga ereetete ki white plaque ku gundi.
then ne wabayo ne gye bayita angular cheilitis. Yo omuntu n'afuna wano walabeko omuntu n'afuna rash wano we wati wonna mu kamwa ku sides. They call it angular cheilitis because it's like wano kuki. Then ne wabeerawo eyo eba reddish. N'omulaba n'agula olulimi naye ng'alina ekisanko nga kiringa kya red bwe kiti oba eno ku sides za cheeks nga waliyo ebipaapi nga bya red. Ezo zonna signs za orocandiasis. Era you have to go and seek treatment. Then ne wabeerayo tulinayo neki kati ebiseera ebisinga ebyo ebirwadde ebibeera eby'omu kamwa they are more of systemic induced, like bw'obeera n'ekizibu mu system, your mouth signs like alarms zebange kugamba nti mukwano waliwo ekizibu muki waliwo ekitagenda bulungi. Then n'amannyo gaffe, whenever you have like a tooth tugambe you have maybe you have chronic pulpitis or acute pulpitis and you don't treat it, ogenda olaba nga mwolabeko omuntu ng'azimbye n'azimba n'agamba nti ekizimbe ekirize because nalina erinnyo nga linnuma, then all of a sudden nazukuse ku makya ng'erinnyo lizimbe likomye eri. Just because like you had a tooth that is bad but you didn't, we call that a dental abscess. Like walina erinnyo nga lirwadde oba n'otagenda ne balisementinga ne lituuka ku stage embi, like now it is causing pus in your mouth. Then we also have oral cancers. Like n'ofuna ekizimbe mu kamwa tekikuluma tekirina buzibu naye nga kizimbe. Kati people when you see those signs ebintu ebimu go for that check up. That's why waliwo natandikidde nti check up kintu kikulu. Ng'ojja kulaba akazimbe nga kali omugamba munange nze tekannuma tekayinaako buzibu, but the oral cancer is going to different stages. Kagende ku stage 1, kagende ku stage 2. Kati oral cancer zitandika nnyo okuluma nga ziri ku worst stage. Mugamba naye kano akazimbe lwaki tewajja mangu, nedda musawo nze kali tekannuma n'endowooza tekayinaako buzibu, ekitegeera. So oral diseases nyingi ne wentandika ozizimira tetusobola zimalawo, but what I'm trying to bring about, if you see those weird things by'otategeera mu kamwa, like go for a check up and get clarity. Ofunye obubalabe buli wano kumpi, that's a sign of orocandiasis. Run to the dentist. So kati those oral diseases nyingi sisobola zimalayo, naye nga bwe nkugambye check up is very important. Very, very important, because abantu abasinga they are waiting for pain. Olinagamba nze nali mpuliramu obusannyalavu naye oba nyinza n'ogulayo awo ka pain kid oba nenfuna ka paracetamol. Olio n'abayiwayo obuntu nagamba musawo nali njiwayo ka clove. Ate remedy ziringa remedy. Abantu abeeroka ku internet nafuna remedy, nafuna soda by cup, bibeeroka ku internet tobiraba. N'obalabanga bokwata soda by cup na mixinga ne lemon. Banataddeyo ka clove. Mwabakowa. Sasa natakayo ka paraffin musawo. Paraffin? Are you serious? Paraffin. People put stuff there and you ask yourself what's going on. Naga musawo nze nterayo ka cement naye ntekayo ka clove. Ntuba kulinyo nga teri kyasobola kutaasibwa. Nga lya kujja man, we don't like extracting teeth by the way. Guno mulembe si gwa kuula mannyo. We want people to have their teeth, that's why tulina different treatment options. Wabelayo root canals in case you lost your tooth. Bagenda ku treatment says. Nzikiriza nkuzeyo katini ku oral hygiene. What are some of the biggest mistakes people make nga ba brushing amanyo? Kubanga wadalabyeko omuntu nayingira mu bathroom okusenya. Kuchu. Oba olina akwata nanyumuzaayo, oba olina nze nina gye nali eyo nga basenyesa butula. Ebyenkugamba akatula n'akakwata n'abasenyese bolo gwe nalaba ng'asenyese sabuni yajja n'ajja for a check up ng'amanyo gonna gali ne mugamba naye mukwano which toothbrush have nkozesa naba ku madagala g'amannyo nkozesa vu ne binzigwako. Nze nalaba wa butula yakwata akatula n'akanyigira ku toothbrush n'ayisaayo katini ne yeeyongerayo, oba n'akwata ekisiiriiza bulungi nnyo, oba omufeeyo waffeeyo mu balaalo akwata omuti n'ayisaayo ne kiggwa. Nsaba ekiza tusinga okukola nga tusenya amannyo gano. N'otunuulira amannyo g'omuntu n'ajja gy'oli n'ogamba this person tamanyi kulongoosa amannyo.
One of the commonest mistakes we do is called aggressive brushing. Era abantu abasinga chaka culprit of that. People think brushing with too much energy or brushing aggressively it's what makes the tooth. Then the second mistake is like the toothbrush they use. There are a lot of toothbrush on the market, but they are not good. Omuntu naddayo toothbrush nga yenna eringa egenda omanyi zino brush ezikuuta eringa egenda oscrabinga osanga mu supermarket nakugamba nze natumako olumu omwana nandetera toothbrush ng'eriko for smokers ngako bweti ng'ekaluba nga like esobola n'okuyuza ekibuno kati those are the mistakes you're talking about. So like I wish we had the thing netubalagako those toothbrush eziri soft toothbrush erina kuba soft so that neweekona ku kibuno tegidamaginga. That's a lot of people say musawo nze bwe mba brushing gums zange zibleedinga ogenda okiraba nga toothbrush gy'aba akozesezza oba nga akozesezza aggressive brushing the way we are supposed to brush. I think at the end of the interview we shall have that short video to show how people are supposed to do what to brush their teeth. Yes, so one of it is aggressive brushing. Second of it is the toothbrush they use. Then thirdly, misuse of that treatment. Ne bakuteka ku Sensodyne ne bakugamba nti yeah you have sensitive teeth you're going to be using Sensodyne naye omuntu n'agifuula toothpaste okitegeera mu kifo ky'okuba nga agamba okay let me be using it like thrice a week or twice a week ye n'agamba kati kebambadde Sensodyne gwe njagala okukozesa yalifuuse eddagala ly'amaanyi. It is just what it was medicated what toothpaste to help them with what with sensitivity. Then another thing people make, I think the way they brush omuntu n'atawa amanyo like amanya malala time n'afokasinga kugo that's one of the biggest mistakes. Era the majority of patients we get who have cavities in their teeth osanga ngagana amanyo. Then another mistake people do like failure to floss their teeth. Omuntu however much you're going to brush the toothbrush is not going to reach the what in between the teeth. That's why we have like interdental brushes, we have flossers, and flossers we have those electric flossers and this manual one. In case you can't afford like these electric flossers, you can get a manual flosser. Either like after the people who are watching this interview, get a what? Maybe a string. Ogezeko okuflossing olabe okugola kugenda kugirako akamere kagenda kugirako oba ogenda kulanga kuliko akaso akatakola ki akatategerekeka. So all together byonna bwobigatta wamu we end up not having the expected oral hygiene we expect. Nabe waffe abakozesa obuti but obuti nabwo buli fine by the way. Toothpicks are fine. Like they no, not toothpicks. Amenyo omuti natandika ng'ogugira bwe guti mu mannyo nga ye ke kasenya takozesa ddagala ly'amannyo takozesa ki wabula akwata ogwo omuti nayisa mu mannyo yeegendera n'alunda ente. Like toothpaste yeetagisa kozi olaba like the toothpaste erinamu those fluorides erinamu those calciums ze twetaaga okugumya amannyo gaffe kozi ffenna with age olaba nti buli emyaka bwe giyitawo our oral cavity gets compromised. Kati lwaki tuba tulina okukozesa toothpaste? Because your calcium content keeps reducing oba your fluoride content keeps reducing. Kati ono fluoride goba ofuna mu toothpaste it helps to add up to that nga wensogamba with time like gundi ebe reducing mu mubiri gwaffe. Kati bwoba brush nga noba nga okozesa toothpaste nga mulimu fluorides calcium it adds up to something like so someone who uses toothpaste is on an added advantage that someone who does not what. Kati omuntu alina kukozesa ddagala ly'amannyo ki? Oyagala bansi be bakubya akalango okasasulira wetulavira ate ng'otuweza akalango ng'olunomanya nekwasaganya nabo. Kati ekyo kyo ekibuuzo sigenda kubeera specific on which toothpaste is the best. Naye kati mwe ba viewers bange anti kyembadde nange kyenjagala obagamba kati toothpaste alina okuba nga alina content
some good quality of fluoride era oba ogula like look at the and fluoride then someone content. told me nti no toothpaste yenna alimu fluoride si mulungi. Someone told me nti toothpaste yenna alimu fluoride si mulungi. Fluorides are very good. Just nga wenkugambe like too much of everything is not what good. That's why so you have to check content kyalimu. Content kyalimu fluorides ezo calciums, those two minerals ze nnungi nnyo kuki because the tooth generally tooth yo nga yo it's a bone like so we need those calciums. Then the fluoride it helps like whenever the teeth is fluoridated they be strong and they have that good appearance. Negataba yellowish negaba nga gastaininga mangu. Yeah, so I'm not going to specify with toothpaste nenga wembagambe like bakubidde akalango munange kale I hope buli kimu munakitegeera nti omuntu weesaaga ofe kumanya you know Ugandans we don't take care of ourselves and teeth are very expensive. At the end of it amanyo gali expensive omuntu ajja n'omugamba byalina okukola n'omubaliramu n'ayagala okufuna pressure mu ntebe naye nga tolina kyamukola n'omugamba singa you came earlier maybe when you just had cavities because here the dentist Uganda fillings are just 35. Just feeling feeling 35 naye kati omuntu ajja nga kati nga yava ku stage y'okufiiringa nga alina ebizibu bingi ate tugenda soka tumukola olutukanaalo ate tuve mu tukanaalo tucrowninga erinnyo erimu alimaleko miliyoni 1 koma ekyo kitegeeza miliyoni ogiteeka ku linnyo lyo mba ngenda dibaguza amanyo bagagula dokta. Yes, nembaguza amanyo gange ne mumpamu sente. Ate twagala ago ffe tulina nga ffe ge tukola. Kale dokta nina ekintu kye njagala tukooneko. Yes my love. Sensitivity. Amanyo abantu abasinga abeereeyo manager Sam Talia nabikajja kugamba nti amanyo ge ye bwali ebikajja awulira nga gali sensitive. I've had people nze by the nze nina ekizibu omanyi bino ebintu ebyeru abaana babeera bascrubbing ebyo edda byavanga mu radio bitegedde bino byogirabo omuntu bwakigira like I start to feel nga kati nganze bw'okwata akajiiko n'okakuba ku any metallic thing bampulira ye sound nga ekitegeera I understand you. Oba oli nakukola ekintu like n'owulira nga amanyi ate like ekifo ky'okukiwulirira mu matu okiwulira mu kamwa kiki ekireeta amanyo gano okufuuka sensitive? Sensitivity is mainly due to cavities. That's commonly known as holes ebituli mu mannyo. Because like this, the tooth itself is designed like it has layers. Tuyina gye tuyita enamel, tuyina gye tuyita dentine, tuyina gye tuyita like pulp chamber. Mu pulp chamber mwe muba nerves. Kati the first layer of the tooth, the enamel, it's not sensitive. Teyina like any sensitive nature inside it. That's why like omuntu waba ali fine ngeri nyo liri bulungi nga teriri mu kituli there is no reason it's sensitive. Then we go to the second layer, the dentine. Kati dentine we waba obuzibu awo sensitivity. It has dentinal tubules. Those dentinal tubules are sensitive. That's why like if that enamel, the first layer is exposed wofuna cavity. That's why mu first phase ya cavity omuntu aba tawulira sensitivity. Naye cavity weba enamel netuka mu dentine omuntu agamba wendi ebiwoomerera mpulira nga binnyennyera oba ebinyoga mpulira nga bikola ki just because now that part is exposed, it is it's sensitive. Then we go to the last part, the pulp chamber. Mu pulp chamber mwe muli nerves. Kati cavity eyo webeera ngeri mu dentine yono omuntu wagamba wemba siina kyendidde nze mba fine siina kyempulira like sensitivity njiwulira nyina kyenkoze eki kyendidde ng'omanya yo cavity ye ekyali mu dentine. Then when the cavity reaches the pulp like awali nerves, remember nerves for them they are sensitive. Kati awo yono omuntu yagamba bane erinnya lyandumye ekiro kyonna erinnyo linnuma buli kaseera erinnyo linnuma empewo weyitayo mba mpulira erinnyo linnuma. That means for them now the cavity has reached the pulp, so there is no stimulus that activates that sensitivity. Like n'abatalidde oba alidde abalina pain. Okugambye ekyo ekintu ekyo kyenkugambye ekyeru oba omuntu n'akigira bwe kinempulira nga amanyo gange naye sina kyendidde nanjawo ntudde ngawo ne bwe tuba tutudde wano oli n'akikwata n'akigira ekyo kiri mu psychology like it's in psychology ekiri mu bwongo bwange kiba mu bwongo just
you be feeling like psychological torture, like omuntu wakola ekyo n'owulira so it's more of psychology. Kati ndowooza sensitive tumunyonyodde bulungi waaviira aviirira ddala mu bituli. So olaba omuntu when people do feelings n'agamba nze ba feeling amanyo nalekera okukola ki okufuna that sensitivity. So that sensitivity comes because there's that part of the tooth that is now what exposed. But if it's still in the dentin, we just put cement ne tukola feeling toddamu oli eyo sensitivity. So the only way to fix it mwina just to feel. Yeah, we have to feel your teeth. But abantu abamu kati babi confusing. Anolaba omuntu n'agamba musawo nze erinnya liba linnuma nemba siina kyendidde n'ekiro libadde linnuma ng'omanya kati oyo stage gy'aliko see your feeling. That's why tubamu n'ezo treatments bayita root canal. That means your cavity ekituli kyo kituuse ku pulp. So newe tunatuuzaako cement agenda kureactinga neki n'eri pulp eri omuntu n'agamba nze bwe bamala okunfitekamu cement erinnya lyange ate kati lyawaseninga oba lyazimba buzimbi. So if the cavity reaches the pulp, you just have to do what? Root canal. Tuggyemu ezo nerves, then tubikewo erinnya olisigaze naye nga terikyali sensitive. Yes. Omanyi dokita ku mulembe guno ebintu bingi nnyo ebizzi ebitaaliwo edda. I don't know how people used to live edda. Oba just nze atayita bimanyi nze nve waffe wala mukyalo eyo. So omulembe guno guliko ebintu bingi. Braces zifuse braces simanyi oba bwe baziyita. Zezo braces buli omu mu Kampala kuno ogenda n'otambula mu kibuga Kampala nga buli gwoyitako buli akuyitako agiina. Naddala abaana abawala obeera okwo juse nti nabadde okwo nga ndaba balina gye bagiranga n'ez'emitwalo 2. Waliwo n'ekintu ekirala tooth whitening. Ereeta obuzibu bungi abantu bagiconfusing. Nga tetunnagenda ku kwono wa braces kuba nze mbiyita na byuma musenyamba bita na bisenyenge. Ate nina gwe nawulira akaba nti ate bya bleed nze ate biki nga tetunnagenda ku oyo. Njagala tutunuulire gana kukirininga kuno amannyo okuli manyi mutuletedde ebintu bingi okukirininga amannyo mu kamwa kiina mugaso ki because oŋŋambye ŋŋende ntereeze okusenya kwange nkutereezezza nguze akasenya kuŋŋambye njiza okusenya amannyo nga bulijjo nga bw'oŋŋambye okugasenya eddagala nfunye ery'oŋŋambye that professional cleaning erina mugaso ki kati olaba because oŋŋambye genda you buy dental floss buy this toothpaste funa mouthwash funa kino la byonna obiŋambye kaakati lwaki osigala oŋŋamba you come and see the doctor ogenda ofune professional cleaning. Kati olaba like walabako omuntu ng'alina akaboole is it called we call it caliculatus or plaque because we know when we eat food there's these foods that have minerals it's going to react and then it holds onto the tooth but it's going to hold onto the tooth in bits kaba kapatiko kamu kagenda kegatirira kati ebanga cement like food holds onto teeth like concrete nekibanga concrete nga nowoosenya otya nga nowoba ofudde tete bigenda kuvaako okitegeera. So that's why we keep telling people like in a year you can do scaling and polishing like twice or once. Naye nga osenya bulungi okola bulungi naye nga because we eat food, there are certain foods we eat when they react and cause reactions they are going to hold on to what? Onto that tooth. Naye tekigenda beerawo mu lunaku lumu. Like it's going to keep burning mpola kigende nga kikula. Era bw'oba weetegereza abantu abamu ogenda olaba nga almost especially this like lower jaw ogenda olaba nga waliwo like plaque nga abantu bamubaka bamwita kaboole nga kyonna kikutteko bw'oti. So that one, even if you brush out, it will never go off unless you come to your dentist and then they do that what? Professional cleaning known as scaling, and then we can do polishing. Why do we do polishing? It's like the way you woyoze engatto zo. Polishing yono tagenda fuula mannyo gange sensitive. Tamufuula because we use fluoridated paste and the polishing powder. So if you wash your shoes, waliwo zino engatto ze bakuba eddagala, waliwo ogyozezaako omanyi nga weebeera erina engeri gy'ebeeramu. So w'otambula mu kafuufu
akafufuka ng'ogikwatako. But if you've polished your shoes and then like you polish it very well, I realize that even if dust goes there, when you try to clean, you can just wipe it like this. So that's the same effect polishing does to our teeth. Like yes, bankoze scaling, obuchafu bukoze eki buvuddewo. But awenzidde obuchafu wagenda kwangulira nnyo obwo obuchafu oddamu okwekwatako. But when I do the polishing and I shine the teeth, it's just going to be slippery. Kagenda kuba kungulu. So when you do mere brushing, that is going to go out, to go away. That's why we always advise people, when you do the scaling, pack it up with the polishing. So that's kigenda lwawo obwo obuchafu okuddamu okwekwataawo. Because we polished that area and it's now what? Smooth. That means when you do your normal brushing, that is going to go away. So I think like Ochitegederachi, at the end of it all, I'm flossing, I'm brushing, but in a year, I'm going to yes, once in a while. So that I get that professional cleaning, they clean my teeth very well. Sometimes that it accumulates beneath the gum. Whatever the color road, like just below your gums, So there is no way that toothbrush is going to remove that. But when you come and do that scaling and polishing, we use that our ultrasonic scaler and then we clean slightly under the gum and we remove that calculus that is accumulating there. And that when that calculus grows up, nabeera mungi ogenda okulanga ebibuno by'omuntu bitandise okuresidinga. Because kati abaana yatandise okukwata zi bacteria ng'azongera. It's like building a house for bacteria in your what? In your teeth. Yes. Okay. And Mani, one time I was talking to my uncle Muivu. Nagamba nti nnaku zino temulina kye muteerusa. Namanyi mwatandika okugeerusa. Tooth whitening onayamba ki? Oba just kiringa nga bw'olaba omukyala. Aesthetics. Kyensobola okugamba. Talina nnyo medicated importance. Nga ogamba nti omuntu yeeyerusa ya bleachinga. Talina ngeri gy'amuyamba nti yeeyerusa nno system health ye yakola ki? It's just yeeyerusa kukyusa ndabika. Kati it's the same with face whitening. Like it doesn't have a lot of like health benefits. It's more of cosmetics like kukyusa ndabika. Aesthetics. Omuntu n'agamba nze njagala wemba nga ndi eno n'ensmiling nga ali eri. Alala ddala nti eri nnyo nti liri white. So it's more of aesthetics, just to improve like, no, omanyi nti tuli mu mulembe, twagala. Birungi ki ebiri mu tooth whitening? Apart from that. I think it's only that. Ate ebizibu. Ebizibu era nga wokimanyi w'oyeeyerusa. Ebiddako si birungi. Because when we are doing tooth whitening, we are like trying to remove that white coating, like because the inner layer of the tooth is whiter than the upper layer. So we are trying to expose the other inner layer. So when you expose the other inner layer, so we are exposing more chances of your teeth being sensitive. Can tooth whitening asobola okuggyawo bad breath? Tasobola kuggyawo bad breath kubanga it's not like nga we ngamba, it's more of cosmetic. It's dealing more with cosmetic. No makeup awunya. Mu bufunze kyolinga kyotegeeza nti bwe weekuba makeup nga tonaabye ojja kuwunya. Ojja kulabika bulungi ng'omuntu wakutundirayo omulabikira bulungi naye ng'ekiveeyo. Kale njagala tutunulireko katini ku byuma. Bino bye muteeka mu mannyo munnange. Buli muwala ali e Kampala kati alina ebyuma ebyo mu mannyo. Abaana ba university bonna babiyina. Balwadde just mba mulowooza bali mu kusireeyinga. Sinalabayo muntu mukulu alina byuma ebyo. Bonna baana bato bavubuka ebyuma ebyo biyamba ki? Anabatategedde byuma mannyo. Braces. Ziyamba ki? So braces, medically, it's a treatment. It's called, they have even introduced fake braces. Nga bw'olaba ogambye nti tooth whitening nti alinga makeup. They have brought ezo gundi, ezo braces eziri fake. Nateeka ku mannyo. Anti katulaba ebyo byonna, it comes from the source. Like lately people used to think like braces are for planned kids. Era ng'omuntu alaba braces omwana ali planned oyo alinamu akasente. Era omuntu wakulanya braces. So people had that ideology nti to have them you have to, because before times like yes, it's orthodontics is a treatment,
but it was very expensive treatment. It used to run for 6M, 5M. So to see someone having braces being done, you'd be like, oh my God, this one is a planned what? Planned kid. A planned kid. Yes, so it comes way from back. Kati abantu abagamba simanyi ataddemu fake braces just aba ayagala kweraga nti alinamuko ki alinamuko kasente oba bamulabe nti alina obuuma mu kamwa like ki kyakabi because still in those developed countries like braces are still at they are very expensive ngobula that people are having offers here and there like it's a very expensive what treatment so ng'ovudde ku kiri nti it's treating like conditions like people have it for prestige like bamugambye yes ataddemu ki braces alina naye obuuma ki Planned child. Planned child kati bwe tuba tuvuddemu eyo perspective and we come to now to the health concern orthodontics is like treatment and a lot of people are gaining from it because like they are getting their smile back abantu balina like malalignments like amaanyi agaagerekana so braces solve that Zizayo amanyo. negaddayo very straight Bulungi ne gabeera line. Ogenda ku pages zaffe ne mulaba like a lot of before and afters omuntu najja nga amannyo yali takyalina nasuubi nga like teeth will never get in line so orthodontics braces it solved that then you have overbites nolaba ng'omuntu amannyo gano agawaggule the overlap ng'ali nga amannyo geno ga overlappinga nnyo Tokyogera nnyo kubanga eyo gyemve waffe yebimu kubasooka okukulabirako. Sometimes I even look at myself in the mirror nenga nena amanyo gayo gaali gagenda kufuluma so mukwano sizina so that's a second case called like overbite so when you put these wires then we put braces there's a way we do it at the end of it omuntu nafuna results ngafunye bite eri normal then we also have what called underbite ng'omuntu like gano ate gegaddira nnyo like ali bw'ate agawansi nga gegafulumye that is also an underbite so we use the braces to treat that netuba ne open bites omuntu ng'aba yanuuna ekigalo mu buto n'oba nga waba aluma bw'ati abamu n'ekispace mukola ki muno mu makkati ng'alinamu kibanga kispace wekiti that is an open bite so even braces what rectify that. Then we also have cross bites omuntu nga waba bitinga tabitinga normally ng'omuntu ng'amanyo gaba gacrossingamu bwe bati so we use braces to bring back that bite. Then we also have overjet like ng'omuntu ye yaddala nti gaba gafumye naye kyo kiba waasi nga kiri beyond braces also do that netuba n'abantu nga balina midline shift n'agamba nti like jikira when you bite this has to be in line with this nina nga ono midline ye ate yasembera eno ngeri eno oba kitegira nene tuba n'abantu nga naturally amannyo ge agayina naye nga gali mu bibuno like nga it's inside tegavaayo so we use the orthodontic treatment braces netuddamu netugasika negajja mu position so ebyo byonna byonna ebizibu byonna byonna ebyamannyo it compromises with someone's smile olaba omuntu aba tayagala kusimayiringa ng'alaba so orthodontic treatment is one of the treatment that brings back someone's smile and someone's confidence because we are trying to correct then ali ababikola for luxury nga wenkugambye nti akala bagambye nti yakolamuko kati kasente but on the other hand it's so big a lot of people kati nga bwolaba nti siina buzibu n'amannyo gange siina ngerekana gali in shape bwe nkikola singa amanze ne mukikola like tekiina bulabe it might have effects yet it might have an effect kubanga amannyo ogenda kuba ogasika so it's going to like compromise with your bite obadde olina bite ye ennungi otaddemu braces kati amannyo egasika eno amala egasika eno obviously you might have issues with your bite at the end of it all so era omulamu tetukola tetuzikuwa we want someone nga we are correcting omuntu alina ekizibu oba omuntu alina spaces mu mannyo nagamba naye zino spaces zinsuseeko I want to close them up that's when we are like yes we can do the braces so fe wano braces zaffe si za luxury we are treating people and we are trying to bring a smile onto people at the end of it all yeah
ate kati tulina ne offer by the way nga wengambye nti abantu bazimanyiza ba planned kids ako nga tekanayitawo ojja kusooka oyiteko mu nsawo ya unpopular chat tulina obbayo kyayo otokyeyo kale dokita nga tumaliriza njagala obeeko obubaka bwowa the viewers of the unpopular chat abalabi bonna abalabi baffe aba unpopular chat bako obubaka obasindikira abana balina ebizibu by'amannyo agawunya anyone that has any issues with it nga kiba tekinetagisa na kujja wa musawo because munange eddwaliro likalubirira abantu era nga bwewangambye mabega nongamba nti sometimes omuntu ajja n'ekizimba nakuga musawo kayite kannuma kamaze kunnuma nendyoka oba erinnyo tubeera n'ebituli mu mannyo n'otalowooza kugenda mu ddwaliro paka ng'erinnyo limaze kuluma so nsaba abalabi ba unpopular chat obaweeyo obubaka nga tumaliriza so obubaka bwembawa it all starts with self love like I want you all the viewers to love yourself. When you love yourself, you find like there are things you're going to do like nga teria kukase, teria koze, because no one is kwa tutuka mu myaka nga teria agenda gamba genda osenye because oli muntu mukulu like you have to love yourself. No manya nti I have to brush and you know it's hard to come for that dental checkup but because you love yourself you'll say kampitireyo ko. Like I've heard there is an offer at the dentist Uganda that checkup are free. Like little kankolechi so like I'm emphasizing self-love because whatever we shall tell tugenda gamba gula floss gula chi tukuwe offer ziri kugundi but if you're not loving yourself you're not going to put in that initiative to go look for information because every time also you can even like we have internet you can search everything you want to know all it comes like loving yourself when you love yourself you're going to be taking care of your teeth because like today our talk was more of dental so like oral hygiene has to be a mandatory to everyone like you have to brush because ebizibu byonna biva kukola ki kukusenya musenya amannyo mugalabirire brush twice weba biganye bya after a meal but brush twice kumacha no regular we have skin care routines abakazi balina skin care routines balina biki have a dental care routine have it so that like you can you have your floss you have your mouthwash you have your toothpaste nga wengambye self-love whenever you love yourself you're going to put an initiative omuntu otono obukole ki obugule bubeerewo then lastly let's avoid those bad habits that compromise with our health like smoking taking alcohol those habits business zabala tozirese wansi doctor it's not abala bagenda kulyawo business zabala lozirese kuta let them do them